Hi, welcome back to the next episode of Cookwithdhil. இன்னைக்கு வந்து நம்ம கூட யார் இருக்காங்கன்னா அலிஷா இருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு. இவங்க ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு கேக் ரெசிபி ஒன்று பண்ணுவாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அதனால் இன்னைக்கு அதை எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இவங்கள பற்றியும் இவங்க பண்ண போகிற ரெசிபி எல்லாத்தையும் பற்றியும் இவங்ககிட்ட இப்போ கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். Hi, I'm Alisha and so today I'm going to make a cake. It's a family recipe from my husband's side of the family, and it's a very treasured recipe which I've just practiced once. So hopefully it's going to come out well. Okay, the recipe name is? It's called a tea cake or like a butter tea cake recipe. It's a sponge cake. So the key ingredient is the eggs, and beating them is like very important. Okay. And we also use like powdered like castor sugar, which is like powdered sugar powdered in the grinder. So I'll be showing that to you guys also. ஓகே, ஸோ இவங்க இந்த ரெசிபி வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வீட்டு சைடில் வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ரெசிபி போல். ஸோ அதை வந்து இன்றைக்கி பண்ணி காமிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கேக்காக இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சொல்கிறேன் இப்போது. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் பட்டர். Don't melt like half a cup of butter. Don't melt it in the microwave or anything. Just let it like melt when you're baking the cake. Then one and a half cups flour போடணும். அப்புறம் சர்க்கரை 1 cup and 1.25 cups. அது கிரைண்டரில் போடணும், ஃபைன் பவுடர் வரணும். Then vanilla essence 2 teaspoons. Baking powder is 2 teaspoons also, and one chinna pinch uppu. Yeah, that's it. That's all the ingredients you need. And also you need a round cake pan, and that in the cake pan you have to line it with butter and little bit of flour, and then pour in the batter when the batter is ready. So avladha. Okay. So I'm going to beat the egg whites now, and this is a really important part of the recipe because it's a sponge cake. In a sponge cake, the eggs need to be aerated. Like a lot of, like the more you beat the eggs, the better, the more fluffy and the more aerated it will be. So I'm going to beat the eggs now. This is the egg white. Ipo egg white you have to beat until like you can see it's fluffy, and you have to beat it until like it becomes very white and it doesn't fall down if you tilt the bowl. Oh, avlo neram adha vandu beat panna. Ama. Okay. Just for the consistency of the cake. For the fluffiness. Like it'll be like aerated, you'll see bubbles in the cake. Okay. So that it'll be light and yeah. Okay. It'll be light and fluffy. Okay. I finished beating the egg whites now. Now I'm going to start on beating the egg yolk, the yellow of the muttek yellow irka, that I'll be beating now. Okay. I'm done with beating the yolk of the egg, so I'm going to put into the egg white. And so you're going to beat it now? Yeah, beat All both together. both the egg white and the yolk together. So I'm done beating the eggs, and ipo I'll grind the sugar, 1.25 cups of sugar in the mixie grinder. So you take the smallest one and put in the sugar. Please do change the plugs. Okay. So I'm going to put the eggs in a bigger mixing bowl. Now I'm beating the sugar into the eggs. Now I'm going to, I've added sugar. Little by little I've been adding sugar. And I'm going to mix it with a beater. Now I'm going to add half a cup of butter. The yenna, you don't need to melt or anything. You just put it in little by little, and it'll get in. It'll like incorporate into the eggs, and then it melts actually in the oven.
Okay. While cooking, it will melt the butter in, and now I'm going to mix it in. So this is 1.5 cups of flour or maida, and I'm going to add it into the eggs and butter and sugar mixture, little like spoon by spoon, and just mix it in while I'm adding. Oops. So நீங்க சென்னையில எங்க? சென்னை பொசுவாக்கம்ல பொசுவாக்கம்ல நம்ம வீடு அங்கே இருக்கு. நீங்க பேசுறதுலே தெரியுது. What's your mother tongue like? தமிழ் தானே இருக்கு. It's supposed to be Tamil. It's supposed to be Tamil. அப்புறம் ஸ்கூல்ல இங்கிலீஷ் மட்டும் பேசணும். So that's how I picked up English, and then வீட்டில் also as we grew up, we started only speaking in English. Okay. Then where did you study your college? I did sociology in Stella Maris College. Stella Maris. And then I did social work also there. Place you like in Chennai? I love the beach, but I have not gone there very often growing up. Only when we went to college and all, I've been there beach and all. Like, you cannot be Chennite and not go to the beach. Okay, now you are in Canada. When did you move here? I came here in end of 2019, in October 2019. You mean the COVID time? Just little before COVID. You escaped. Okay, then which place you like the most? Chennai or now in Canada? No, I mean, where family is, you'll obviously like that place the most. So, and home is home. Chennai will always be home. Home is home. How much do you miss your parents, family, everything? A lot. So, இப்போ கொஞ்சம் milk use பண்ணோம். Why? Yeah. Because the batter, like the cake batter, is supposed to always be pouring consistency. So right now you can see even on the whisk that it's not pouring or dropping down, and it's very thick. So I'm just going to put some milk inside it and see how it goes. Cake, you should always have this, like beat it in a round fashion in the bowl, in a round fashion, and these are called like ribbons. So when it comes like this, then you know that it's like you're doing it correctly. Okay. And I can add more milk again because it's not, you can still see the batter is too thick. So maybe like about half a cup of milk, if it goes in, it's fine. So now I'm just going to put a pinch of salt in to balance all the sugar. Put 2 teaspoons of baking powder, capfuls or 2 teaspoons of vanilla essence. A good time to actually put on the oven, like preheat the oven. So you should preheat it to 180 degrees Celsius, that's in India, or in Canada you have Fahrenheit, so 356 Fahrenheit. On cake pan, I've lined it with butter, and now I'm just going to add a little bit of flour, like a little sprinkling of flour, and then spread it out to the pan. Spreading out the cake batter evenly. And this is because it's a vanilla sponge cake. You can put either cocoa in if you want to make it a chocolate cake, or you can add nuts, or you can add like any like blueberries or anything inside the batter, and then it becomes like whatever kind of cake you want. This is basically like a base cake. Ready. So now I'm all done with the cake batter. I've added the blueberries also, and I'm going to put the cake into the oven about 20 minutes, and then at the 20-minute mark, and check with a toothpick and see how it's if it's fully cooked or not. So I baked the cake for 40 minutes. And now the cake is ready to serve.
ஓகே, கேக் வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். செம்ம சூடாக இருக்கு போல. கொஞ்சம் வேர்ப்பு இருக்கு. நல்லா இருக்கு. இன்னும் நல்லா இருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து இவங்க நமக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ப்ளூபெரி கேக்கை நமக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்யூ அலிஷா ஃபார் டூயிங் திஸ். தேங்க்யூ. அண்ட் இவ்வளோ நேரம் எங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கேக் பண்ணி மற்ற இவங்க எங்களுக்கு பிரியாணி செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அதை நான் வீடியோவில் காமிக்கல. ஸோ எல்லாமே வந்து சாப்பிட்டு ஐ ரியலி என்ஜாய்ட். இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு கண்டென்ட்டில் பார்ப்போம். ஸோ இவங்களோட இந்த பேக்கிங்கை பற்றி நம்ம மொத்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எப்படி பண்ணாங்கன்னு எல்லாத்தையுமே வந்து நம்மளோட வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ அதை கூட நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு கண்டென்ட்டில் பார்ப்போம். டேக் கேர், பை.